Yan, magandang umaga o magandang gabi, magandang tanghali kung kailan nyo naman ito napapanood itong klase natin, ano. So, welcome, grade 11, both batch 1 and 2, okay, lahat ng klase, Hyperion and Himalaya, okay. So, itong ating tatalakayin ngayon ay ang nature and functions of philosophy. So, remember, alalahanin na ng mga anak, so mga mama at sir, take notes of this. One cannot divorce himself or herself from philosophy. Hindi maaari na sasabihin mong wala akong philosophy, hindi ako nag-iisip ng philosophy. Kahit sa maliliit na bagay, nagagamit natin ng philosophy, okay? And number 2, the moment that someone starts asking about their environment, themselves, this person is already philosophizing, okay? So, maliit naman na bagay, bakit kaya ako nasa dito sa mundo? Bakit kaya kailangan ko mag-aral? Kahit sa maliliit na mga bagay na yun, nag-iisip ka na din, nagtatanong ka, you inquire. Tanda nyo, sabi ng mga tao sa isang philosopher, they never cease to ask. So, if you're a person asking, you are already doing philosophy. Okay? So think, it is in the nature of philosophy that a person inquires about the meaning of himself or herself and the world around him or her. Okay? Hindi lang basta ang iniisip mo yung sarili mo bilang isang tao, okay? Iniisip mo din yung nakapaligid sa'yo, yung community, yung society na nabibilang ka, okay? Bakit ganito yung friend ko? Bakit kami compatible ng boyfriend or girlfriend ko? So, that is also a philosophy. Okay? Nagtatanong ka, nag-iisip ka about the meaning of the world around you and the world within you. Okay? So, where we are, philosophy inquires about the entire breadth of reality and gives a pure rational explanation of its totality. So, sinabi dito, philosophy inquires, nagtatanong kung bakit nangyayari ito sa realidad. Hindi basta haka-haka, hindi basta chismis. Okay, it's purely rational explanation. Pag sinabing rational explanation, ito'y pinag-isipan, ito'y itinest, okay, kung ito'y totoo. Hindi lang basta sa isang part, okay, ito ay sa buong kabuuan niya, yung realidad ng bagay na ito. Okay, yun ang sinasabi sa pag-i-inquire through philosophy. Okay? Hindi ka basta receive na lang ng receive ng knowledge. Kyrgyzstan is a tiny landlocked country next to China that spent most of the last century as part of the Soviet Union. The Kyrgyz people celebrated the end of communism by adopting Islam as the state religion and getting really into their old national identity, some parts of which jive nicely with the modern times, others of which didn't. Bride kidnapping is a traditional way of getting married that supposedly dates back to the horse days. How it works is, guy wants to marry a girl, he gets a few of his friends together, they grab the girl off the street, then they drive her back to his place, and his mom and aunts try to convince her that marrying their son is the right move, even if he's a total stranger. Bride kidnapping is not a fringe custom. In rural areas, nearly half of all marriages result. And while it's technically illegal to kidnap your wife, not many Kyrgyz cops realize this, and even fewer care. There are two laws that make kidnapping illegal, even in cases where the couple love each other. I know a number of cases where the woman said, I was kidnapped, I love the man, I wanted to marry him, but I did not want to be kidnapped because it's very humiliating to be physically captured and forced into a car.
The majority of the police and officials in the country don't even know it's illegal, or if they do, they believe it's an old tradition. Кыргызбыз. Салтыбыз да бар да, анткени каныбыз да. Мени жанакы суроо боюнча алганда бузат дейт, бузулат кагаз түрүндө правовой жагынан. Мен айттым, анда шаар карышты. Бул биринчи эле жолукканда айтканда. Ата энемди жиберемби же алып качып кетейинби деп сураган биринчиси. Анан мен сүйлөшкөн жигитим бар, кереги жок деп айткам да. Айткам, анан анан кийинки жолукканда эле туулган күнгө деп эле алып качып кетип атпайбы ошондо. Back at Kubanti's place, the groomsmen pop a final squat to coordinate the snatch. We're planning the kidnapping right now. How long have you guys been planning this? Who's the girl? Is it somebody you've been friends with, somebody you know, or is it somebody like your family knows? Таанышым болот да. Тааныш сүйлөшүп жүргөнбүз да. Ала качпайт деп эле сөйкөмө өзүм барам деп атканда. Алгыз аз даяр эмес, сөйкө салганыбызды бүт баарын билет, мага турмушка чыгарын билет, бирок азыр ал даяр эмес да, мында ала качууга даяр эмес да. Неме болсо керек. Силер мында көк алагыл үйбөгүл, мында кармагыл ана. While bride kidnapping is largely a rural phenomenon, there's been a spike in cities in recent years, generally attributed to the success of Ernest Appy Yabarov's 2007 pro-kidnapping film, Boz Sulkin. Радиодон ошол ЗАГСтын немесе интервью берип атты, көрсө 5-чи төрөлгөн кыздын атын Асема коюп атышыптыр да. Ушунчалык популярдуу болду да. Оштун мэри мынтип айткан. Ой, сен элдер кыргыздар кыз ала качат турбайбы деп ойлоп калат да, буну эмне чыгардың деп так айткан да. Чындыкты жымсалдоонун аракети болсо керек деген. Бул жерде жанагы биздин бүгүнкү күндө ошого каршы мен оюмча ошо ала качуу ыкмасы ошо бирден бир ошо туруштук берүү, ошого бир протест катары өзүнөн өзү мындай өнүгүп атышынын бирден бир себеби ушул болуп атат да. Биздин ала качуу жолун мындай сындаганы менен өздөрү бизге ошондой бир институтту мындай тартуулап бере алган жок да. Эркин сүйүү, ошол эле мисалы венерикалык оорулар, СПИД, ажырашуулар, ата энесиз калган балдар, сойкулук, баңгизаттык, ошонун баары бизге батыштан келип атат да, бизде мунду жок болчу илгери. Жаш кичинекей кыздарыбыздын өз өмүрүнө өзү кыйып аткандыгы жөнүндө өтүп жатат. Ошондуктан сиздерден өтүнүчүм, урматтуу мына бул жерде турган аталар, апалар болсо. Spousal abuse is higher in kidnapped marriages. Divorce rate is higher in kidnapped marriages. There's a higher percentage of women who go through that process who wind up rejected by families and going into prostitution. And suicide rates are higher among women who are kidnapped. Bir ayılda turabız. Bir ayıldan içinden kızımның көңілі жоқ жашап жүріп, 3 айға жетпей өзінің өмірін қиды. Bunlar arttı emne ıy, dağıla ıy. Emne aydı. Bu kız. Bitpese tilegi geleceği aябай жакшы болчу да. Дагы эме кылып кетти окшойт, ошо анан ошо эметип кетти го. Апа болуп өзү. Aslında көп plandaштырылган эмелери баары бар эле. Пландардын баары аткарылбай калбады. Түн үчүндө ала качып кеттир, биз жокту. Ошо күнү күнү түнү менен издеп таппайбыз. Эртеси түш болгондон кийин саат 3-төрдө таап келдик. Таап алып келсек, могу айылдын ичинен бир аталаш эжелерибиз бир айыл эмессиңерби, кыргызчылык эмеспи, бергиле деп кыргыздын илгерки салтына салып бердирген. Кайра бир элсиңер, бир жерсиңер кыргызчылык эмеспи, бергиле деп кыргызчылык менен кайра бергенбиз. 9-март күнү саат 4-төрдө эметип калыптыр. Сүйүн деген сүйлөшкөн баласы болчу. Давлетта сүйлөшкөн баласы болчу. Чанып отургумга куу жетимге туш келбеди. Баланын түшүнүгү начар, мындай билимсиз, билим албай калыптыр эне. Кичинекей кругта жүрүп калыптыр, мындай эмеси жок. Балам капа болгончо эметип алды. Ошончо группалаштан ошончо мен ичинин баарынан эме кылды да, баламды шагы сындырды да.
Ушу ызасына чыдаган жок, элдин көбүнчө басынтып койду. With the plan locked in place and the bridal yurt set up for the reception, all that was left for Kubanti and his pals was to go secure the bride. Бир кызыктайм. Сүрдөп атам да. Толкундан. Kubanti's uncle gave the boys one final good luck blessing, and they all piled into the getaway van. Good luck, guys. Haydi. We're gonna go to the local watering hole, like literally watering hole. That's where they've arranged with a friend of the bride-to-be to capture her. It's a little animal kingdom picking off your bride at the watering spot. I feel okay about this right now just because this guy evidently knows her, and I think in this case it's just kind of a weirder form of popping the question, it feels like. At the same time, it's an extremely troubling institution. So this is the girl's friend who's going to help them kind of lure out the bride. They're negotiating with her right now, or just planning how to do it. Назгүл, сенден бир жардам болсун бизге. Жардам болуп кой. Досуң да. Нургүлгө барасың азырчы. Аркы колонканы көздөй басасыңар экөөңчү. Колонка аз калганда биз барып токтоп, могу машинеге салабыз экөөңөрдүчү. Нургүл да калган, Нургүл немесин. Назгүл, давай, жөн. Аз чыккыла биз аркаңардан барасың. Давай, үчөөң баса бергиле. Жулкулдашып барганда эле биз барып токтойбуз, жакшылап. They're just gonna grab her? There's not like a blanket or anything? No? Okay, pretty basic. Çığa bергиле, айтыш керек. Тигине кетти раз. Туура бокс үчүн болчу. Көздөн жаш куюла баштады. Элдер зат. Эйде бара. Карап тур, сен даяр тур. Даяр, оталдыр. Давай. Oh my god. That got very real in a hurry. Бактылуу болосуң, бактылуу.
Kızın baraj yeri büyüyor da palibon. Baktı olasın. Dur aytan. Hile yaparsa baktı olasın. Kız suyun önlerini hile yaparaktan. Dur aytan. Dur. Vergileçi. Girelim lan. Eşke. Ahça eşke. Mama! Kırıklar. Buyur. Hayır. Ay mama. From here on, it's up to the women of the family to get the girl to put on the bridal scarf and agree to the wedding. A process that can go on for hours, or even days. This is a very confusing scene. I think the girls accepted what happened, and I don't know if she was just putting up resistance because that's what you're supposed to do, or if she was genuinely freaked out. She's eating cookies now, though, and accepted a candy, which I did too, which I don't know how I feel about that. Kuruunun bir жол-жобосу болуп атат да. Анан азыр болсо көбүнесе мисалы эркектер кыздарга сунуш кылганда көбүнчө кыздар мындай баш тартат. Даже көңүлү келип турганда да баш тартат да. Бул эми биздин менталитетибиз ошондой. Бул баш тартуу бул кыздын бул турмушка чыга албай аткан неме экен деген бир белги болуп калат да. Ошондон баш тартылат. Is this what a wedding's normally like around here? Тагыл ушундай эле болот. Бардыгы эле немеде ушундай. Сүйлөшүп, бышык табарышып, анан кийин ала качып келишет. Анан отурат. Анан эле ынтымактуу болуп, нормально эле оокат кылып барышат. Канчалык аз болгонсо деле, канчалык кыйкырып өкүлсө деле аракет кылабыз. Анан биздики деген бир түнөгөндөн кийин кетпей калат. Көпчүлүгү. Why do they do that? If the families already know each other and are fine with it, why the kidnapping? Where does that come from? Бул деген Манас атабыздан берки келген немеде. Илгертеден баякы кыргыз жаралгандан баштап эле ушундай шарт неме болуп келатат да. In Kyrgyzstan, tradition stands even above religion, I think, in terms of importance, and religion above law. The oral tradition of Kyrgyzstan is the Manas epos. Manas is the authority. It's akin to being in the Midwest and quoting the Bible. If there's a Kyrgyz tradition, it should be in Manas. Manas is Kyrgyz, Kyrgyz is Manas. And there's no stories of kidnapping in the oral tradition. It's a violation of Islam. It's a violation of law, and it's pretty clear that prior to the Soviet period it was very uncommon and was not an acceptable traditional practice, even though it happened sometimes. So what's happening right now? Why do we have to wait? Эгерде экөө сүйлөшпөй алып алса, эмне приказ берсе, эмне мындай демекче биз орундатышыбыз керек. Okay. That was short.
starting to get a little suspicious that bride's family may have known about this ahead of time. This is a pretty nice spread to put out on like an hour's notice. Kudağınız Cekşen. Men geç soğup kaldım kuda. Berber bileniz. Men kişine bıyıl karmayt bolsun. Yok. Ayağıya geç soğup çukul bolganda anan başka yer olsun men berbet bolsun. 11 yıl bitmesin be okuydu. Ana için geçirimçiler sana kulduğunuz var. De anı oylop ağa kurayım. Biz iki yaş baskılı tağlaylı olsun daima. Karnıkan kol bek olsun. Ekola kuda ıntmak veriyorum da. Sen 11 yıl artistadını verirsin. How are you feeling about all this? Aybay men içim açışıp şunçalık valnavat setip ışıp aybay kuvanычка batıp dagı bala erkek balalı oldum da seni oturam da. The custom, the taking her up off the street, is that how people got married when you were little? Anan inne. Ne bitti. Men turmuşka çıkkanda alga çıkıp kettim. Men eme özüm uwagtym ötüp ketkendinden meli gümüs olsa da turmuşka çıkıp alayın dep oylogom. Ошо özüm uwagtym 25 yaşımda turmuşka çıktım da. Tanıp alganдар alaga çıkıp atıp anan emne kılabız? Ошо ilgerteden ele bolup kaldı. Soviets said, first of all, we're going to stop marriages of young girls before the age of 15 or so. We're going to now send both boys and girls to high school and college. We collectivized the wealth, so there's no money for bride price and the dowry. So now the young people are getting older before they get married. They go off to the university and they may come back and say, I found someone I'd like to marry. And the parents say, no, we're arranging a marriage for you in the village. So she might go back to the university, or he talk to the boyfriend or girlfriend and says, is there any legitimate way we can get married against our parents' wishes? He said, well, I will kidnap you, take you to my home, keep you overnight. Then they will consider you an unclean girl, and so they will have to let you marry me. And I think, strangely enough, kidnapping, it is a response to the Soviets bringing about more equality for men and women. Did you know you were about to get married? Жоқ. Ава кылдым. How do you feel right now? Жана ыйлабым келип аткан келгендечи азыр кичине. Азыр эмеден. Эки чоочун адамды бир бүтүн үй-бүлө кыла турган, бир бүтүн дене кыла турган Алла Тааланын өкүмү, шарияттын өкүмүндө нике деп аталат экен. Бардыңыздар. Никенин улуу шартынын бири келин бала өзүнүн каалоосу менен, көңүлү менен ушул үйлөнүп аткан жигитке түбөлүккө жолдоштукка макулдугун бердиби? Көңүлүңүз менен ушул үйлөнүп аткан жигитке түбөлүккө жолдоштукка макулдугуңузду бердиңизби? Бердим. Did you want to marry him? Бирок азыр эмес дегеним. You accepted the scarf very quickly. Like, why didn't you fight more? Эми уже алып келгенден кийин уже чыгарбайт да. Уже илгертеден эле ушул келе жатат деп ойлойм. Келаткан эле эме салт болуш керек деп ойлойм эмне. Ушул жалгандан ахирет кыямат чыгынга чейин Кубанычбек жолдоштукка кабыл туттуңбу? Кабыл туттум. Өмүрбек кызы Нургүл, Жекшенбек баласы Кубанычбекке Нургүл дене нафсиңди багыштадыңбы? Багыштадым. You're still in school, right? Are you gonna finish school? Битирем ошо. Битирейин деп атам, ошо аракет кылайын деп атам. Көрөм да. Уруксат азыртан тарта ата-энеңерге кызмат кыла берсеңер болот, чыга берсеңер болот. Аты менен ардакка жетелеп кете бербесин. Первый раз видит этого, может быть, в год один-два случая, когда украли их, заставили выйти замуж, это редко. Женщина 95% остаются, потому что это причина в том, что девушки воспитаны послушанию. Ну, я еще раз говорю, последствия мы ощущаем: домашнее насилие, разводы, брошенные дети.
Ну, есть случаи, конечно, женщина принята в семью, бывают такие случаи, или женщина всю жизнь терпит. So right over my left shoulder is the sheet from their wedding night. Basically, she's a virgin, she's gonna bleed on the sheet, and then they take it out, and that's proof to everybody, and they hang it. It's kind of weird. Everybody puts a sort of a premium on virginity. Never really got that shit, but there it is. Bride was a virgin. Double good happiness for bride and the groom. Traditionally, the day after a Kyrgyz wedding, the bride has to prove herself to her new family, especially the women. So it's kind of like a hazing, sort of, almost, of women. Still kind of not sure how to feel about this whole thing. I kind of get the impression it might be a case of one family not having lost a daughter so much as another gaining a scullery maid. But seems happy. Says she's happy. Мурда окусам деп айтчу. Мурда эми адвокат болсом депчү. Эми кыялдан өрчү да. We're not going to pretend to be experts on the Nas or the finer points of Islam, but for all the justifications we heard, it seems like the real reason men kidnap women in Kyrgyzstan is the same reason they do questionable stuff anywhere. The same reason a dog licks its balls. Because they can. Which, of course, is the oldest and shittiest reason in the world. Congratulations. Worked so great. Thank you. Thanks. Ragmar. Appreciate it. Ragmar, thank you. Ito bang bride kidnapping na ito sa Kyrgyzstan, is it right or is it wrong? Kung titingnan natin sa ating mga mata, maaring sabihin natin tama, maaring hindi. Okay? So may pagkakaiba. Pero we are both in the same world. Parehas tayo nasa mundo, parehas tayo nasa earth. We are both human beings. Bakit sa parte na to, nagkakaiba-iba ang ating mga opinion? Okay? So, malaking epekto dyan ang culture, ang society, the world around you, the society around you, the people around you, okay? Na nakaka-apekto sa ating pag-iisip. So, there are 3 general statements that attempt, okay, to explain what philosophy is all about. So, may 3 general statements daw. So, ano yung mga bagay na yun? First is, philosophy integrates, okay? Philosophy integrates itself with other disciplines to achieve a comprehensive and coherent world view. So, paano nangyayari yon? Sa isang culture, may iba-iba siyang discipline, may iba-iba siyang culture, may iba-iba siyang right and wrongs. So, bilang isang philosophy ng lugar na yun, okay, nag-integrate sila, nagsasama na. So, what we considered wrong, maybe hindi wrong sa kanila. Okay? Halimbawa, yung mga taga-north, okay, maybe ang consider sa kanilang lugar ay okay lang na maging magnanakaw, which kung sa south naman, hindi siya okay. So, nandun yung boundary. Okay? Philosophy integrates. So, philosophy dictates what is wrong and what is right. Depende sa point of view. Kung ikaw taga-north, tama yung pagnanakaw. So, kung ikaw taga-south, hindi tama yung pagnanakaw. So, ayun ang philosophy integrates. Next is, philosophy analyzes. Okay? Philosophy analyzes the very foundations of other truth. Diba? Sinasabi dun sa north, tama, okay lang magnakaw sa north. Sa south, hindi. So, in philosophy, there are no right and there are no wrongs. Pero, nag-i-exist ito within a philosophy. Ang labo mo, sir. So, paano nga ba? Paano i-explain? So, di ba magkakaiba ang tao? Depende kung kanino mo titingnan posisyon or situation ang isang tama at isang mali. Tulad ng sa Islam, okay? Bilang example lang, there's no discrimination here. So, in Islam, it's okay to have multiple wives, to engage sa polygamy. Okay? Pero in the Christian faith, sa ating faith, okay, hindi pwede yun. Okay? So, sino ang tama at sinong mali? So, wala. Walang tama, walang mali. Okay? Kung ang basehan natin ay sa standard ng mundo. Okay? Kasi pares na mali at pares tama.
Okay? Kung titingnan natin sa philosophy ng Islam, it is correct. It is okay lang. Pero sa philosophy ng Christian, it is wrong. Okay? So, philosophy analyzes the very foundations of other truth. So, hindi lang iisa ang katotohanan sa philosophy. Okay? Maraming katotohanan sa philosophy. Dahil kino-consider din na tama ang pag-asawa ng madami sa Islam faith. Okay? Hindi lang sa Christian faith. Okay? So next, philosophy explores and examines the basis or roots of each discipline such as science, art, and religion. Sige, himayin natin. Sabi doon, explores, okay, and examine. So, hindi lang basta narinig. So, they tend to explore, then examine the truth. Hindi lang basta narinig, ini-examine ito. All the bases or roots o pinagmulan ng discipline or human culture such as science, art, and religion. Okay? Pinag-aaralan siya pero hindi siya inaaral para i-prove siyang mali. Hindi siya i-prove parang tama. Inaaral ng philosopher ang philosophy nila for them to know. Okay? Not to prove them wrong. Okay? Yun ang philosophy. Okay? Next is philosophers do not ask if the conduct or administration of euthanasia, ang euthanasia ay pagpatay or mercy killing. Halimbawa, nahihirapan na yung halimbawa ay kaibigan mo or mga kamag-anak natin sa ibang lugar, meron tinatawag na euthanasia or mercy killing na hirap na siya physically, so magdi-decide sila na idadrug na yung yung nakakaramdam, yung may sakit, na papatayin na siya or out of pity, out of mercy, para hindi na siya mahirapan. Okay? In some cultures, okay lang siya. In the Western culture, mas talamak tong mercy killing. Okay? So, we're here in Asia, parang mas, questionable. So, instead, they question the morality of the act and ethical standard from which such act was based on. Okay? So, dahil nga ang philosophy, hindi siya nagpo-prove na tama ang isang tao or mali ang isang tao, but for the sake to know what is that culture, okay? Hindi sinasabi na ang euthanasia or mercy killing ay mali. Okay? Dahil tinatanggap siya in some Western cultures. Okay? So, number 3, philosophy criticizes. So, philosophy criticizes treasured beliefs and tradition. Okay, it is always on the lookout in putting things to their proper perspective. Okay? So, criticizes. Hindi pag sinabing criticizes, ginajudge ka. Ibig sabihin ng criticizes, sinusubok lang. Okay? Yung belief at tradition mo, kung hanggang saan kaaabutin nito. Okay? Yung katotohanan nito. Kung saan ka dadalhin. Sabi nga dito, it always on the lookout in putting things to their proper perspective. Meron kasing tinatawag na sobra na. Sobra na yung superstition. Okay? To the point na nakakasakit na siya ng tao. Okay? Violate ng human rights siya. Tulad nung sa marriage kidnapping sa Kyrgyzstan. So, kaya nga sinabi diyang, putting things to their proper perspective. So, philosophy weeds out insignificant traces of inconsistency, superstition, and irrationality. Okay, tinatanggal daw ng philosophy ang inconsistency, superstition, at irrationality. Yung mga bagay na walang kwenta. Okay, yung wala namang benefit sa iyong well-being. Okay, tinatanggal ng philosophy. So, philosophy tends to be critical. So, it criticizes. Okay? Hindi niya kino-consider ang feelings mo. It considers the applicability nito, yung relevance nito, okay? At yung katotohanan nito. Yun ang philosophy. Okay? So, activity time for 60 points. So, meron dito, i-divide ang inyong batch 1 and batch 2, magkakasama na i-divide ko kayo sa 6 groups, at ito yon.
Okay, each will be assigned with a topic, question, idea, or issue. Okay, then each will integrate, analyze, and criticize on the given topic or question. This is a group work. Okay? Each member should do his part. So lahat, grupo kayo, pero lahat gagalaw. Okay? Ito ang gagawin nyo. Make a 3 to 5 minute video infomercial. So ito yung example ng infomercial. In this day and age, modern technology makes the world go round. Advancements in media have made knowledge and information accessible, even to the common people, via the internet. With one click of a button, thousands of sources can answer a wide variety of questions. Wherever and whenever, knowledge is within our reach. With this type of setup, it is inevitable to encounter problems when it comes to the ownership of ideas. Let's say you are making an essay and you have found one related to your topic, then you copied it or took part from it. Without properly citing the source, you may have committed a crime, the plagiarism. According to the University of Oxford, plagiarism is defined as presenting someone else's work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your work without full acknowledgement. Any type of material, ranging from print to virtual type of information, may be plagiarized, but with the help of citations, such as the American Psychological Association or APA citation, you can avoid committing the crime of plagiarism. You may have done it before, but haven't realized. Don't fret, because plagiaristic habits can be treated. How? One must learn how to properly cite their sources. Join us on October 19 for a webinar on how to utilize APA citation. See you there! Okay? Submit the MP4 file via ARA-Links. So, kung wala pang ARA-Links na ako na ipaprovide sa ating GC, pwede din sa aking email, okay, yung ginamit nyo. Deadline will be on September 5, okay? So, criteria sa pagpa-points, application of the 3 functions, 20 points, group cooperation or camaraderie. Dapat lahat nakikita ko dun sa infomercial, maliban dun sa nagvi-video. Syempre, siya yung nagvi-video, at saka dun sa depende na din sa mag-e-edit, okay, kung sasama pa rin siya. Pero mas maganda, sumama pa rin siya, okay? And overall presentation, 20 points. In a total of 60 points, okay? So, topic for group 1 na ito. Basahin nyo na lang. Pause nyo yung ating class. Ito siya. Okay? At yun lang mga anak. So, sana ay may natutunan kayo sa ating short lesson. Okay? Sa ating philosophy. So, see you next week sa Tuesday. Okay? Paalam!